I will introduce Gaby again. For those of you that were not joining us on Wednesday, Gabriela Oviedo Sí, Peravec, perdónenme, es abogada por la Universidad de Peravec. San She's a Francisco de lawyer Quito con una from the San subespecialización Francisco en derechos University in humanos. Quito, and she has Realizó a su specialty in maestría human en la rights. Universidad de She Michigan has a y fue master's from the seleccionada como University of Gracious Fellow. Michigan, where she was Actualmente se selected as a desempeña como Gracious Fellow. coordinadora del equipo de She's movilidad currently the humana para el coordinator Centro of de the team of Justicia y Human Derechos Mobility for the Internacional, Center of Justice and CEJIL, International Rights, y ha CEJIL, trabajado en diversos and temas de she has litigio de worked in investigación por different Derecho litigation Internacional de los and Derechos Humanos, research movilidad for humana y human otros de rights, derechos human humanos. mobility, and also Por mi parte, companies and yo soy human Silvia rights. Serna, para quienes no me This is conocen, Silvia soy Serna litigante speaking. For those of you regional that don't know me, para I'm a México y regional Centroamérica litigator del for Consejo Mexico Global and de Central Litigio America Estratégico, del que from les the estaré Global Strategic hablando Litigation Council un poco más tarde that I para will be speaking esta about vez pasarle el micrófono a our Gabriela y que tenga council in a tiempo para minute. But darnos for su now, I will excelente pass it on to Gabriela so that presentación. she can give us her presentation. Les aviso, for all of you who speak English, we have interpretation. You can select, Gabby is going to proceed in Spanish. So to anyone who needs interpretation, please go ahead and select your channel. Y pues nada, muchísimas gracias, Gaby, bienvenida. Gracias por regalarnos dos Thank mañanas de you, tu tiempo, Gaby. que es súper Welcome. Thank you valioso so para much nosotros. for Voy a giving dejarle us el your time. micrófono. That's very valuable for us, and I will pass it on to Muchas you. gracias. Voy a compartir pantalla para Thank que you. podamos I'll be sharing my ver. screen so that we Me can all avisan, por see. favor, si se ve. Please let me know if you can see it. Sí, se ve perfecto. Yes. Ah, súper. Bueno, como ya explicaba Silvia, este es el As segundo Silvia was espacio de explaining, introducción al this is Sistema the Interamericano de second Derechos Humanos space where we're con going to be enfoque discussing en the movilidad humana. Inter-American human rights system En el primer with a human espacio lo que mobility hicimos approach. es como During our analizar first las space, peticiones we iniciales, analyzed conversar un the poco más sobre initial cuáles serían los requests. requisitos, cómo We está spoke about conformado what el were their Sistema Interamericano de requirements. We Derechos Humanos. also Y spoke este about espacio de how the acá Inter-American system is lo que connected. busca es And ahora introducirnos, como Silvia ya explicaba, as Silvia has a explained un caso already, más práctico, analizar we are cuáles son going to algunas de be las looking at a decisiones more practical existentes case, and we're en going el to be sistema looking at some of the interamericano que nos existing pueden guiar decisions in para the el litigio Inter-American de system nuestros casos that can be y sobre useful todo for como que dar litigation. un And breve review especially de because we are cómo going to be able to give cómo you se puede utilizar a este review sistema of para how the responder system a can be situaciones used in order reales to que respond nosotras to observamos en el real continente. situations that we have Así que voy a retomar el caso observed in the de la sesión continent. pasada para los que no I estuvieron. will Estamos again usando este speak caso como about the base para case analizar that we discussed in the previous las session. diferentes formas en las que se puede We're utilizar going el to be sistema analyzing the interamericano. different ways El caso se trata in de which we María y can su hijo use the Juan, de Inter-American 12 system. años, The quienes case son is privados de about su libertad y Maria llevados and a un Juan, albergue por her son, ingreso who have irregular been al deprived estado of de their Limón. liberty and they've been Después de taken estar ahí un to par de días, a Juan shelter. es separado de su madre y After enviado a being otra there a casa de couple of days, rescate, Juan como is la llaman. separated to En un proceso another judicial se house decide that they deportar a call the María a House su of país de Rescue. origen, a In a pesar de que judicial ella se process, Maria niega, is deported to the country explicando que of al origin, regresar a even su though she país de refuses origen, to, by ella explaining that if she podría comes perder back to su her vida country of porque su origin, she could lose expareja her es un life líder because de her una banda former criminal partner y is the ejercía violencia leader of contra a ella. criminal gang No se and sabe he was mucho de violent Juan, against solo her. está We en do un not centro know de a lot about rescate Juan. We just know that incomunicado. he Es is decir, in a rescue lo que center, as podemos I ver, call por it, un lado, and hay he is un not tema able to de communicate. detención arbitraria So as you can see, de there María y de is Juan, que no detention cumple el criterio de from excepcionalidad of de la Maria detención and migratoria. Juan, which Además, doesn't Juan meet the es criteria un of niño de 12 años exceptionality. y entonces Plus, ahí el criterio y el Juan estándar se is eleva cuando hablamos de a detención migratoria 12-year-old de niños y boy. adolescentes. So También lo this que is se observa migration, es un detention of riesgo de children. deportación de And María de also, ser deportada o ser we can see that regresada a there su is país de risk of origen Maria being y la returned falta to de her un debido country of proceso que origin le and the permita a lack of a ella due process for verificar her to y pueda ser declarado justo esta es su calidad que podría ser de for her refugiada por for her to todo gain el temor status as a fundado de refugee persecución que ella está because of expresando, the que se founded basa en fear la of violencia de persecution género de that su she expareja. expressed is due Y también to está el gender último, violence la from her separación former entre Juan partner. y María And finally, we've got y the la separation from incomunicación Juan y in desaparición en Maria, la que se the encuentra fact Juan. that Entonces son they are varias not able cosas to que pasa en un communicate, solo caso de and análisis. it's Y a este couple of caso things une that dos are casos que happening nosotras en in SIGIL one actualmente case of estamos analysis. litigando. And actually, this Em, case para is el proceso
mixture of two cases that we're litigating at the moment in Sejil. Yo For creo que the se debe comenzar haciendo Inter-American cuando pensamos Court, en el what we need litigio to start estratégico doing ante el when we sistema speak interamericano de about derechos humanos strategic es hacer litigation este orden de is to priorización de qué fines prioritize estamos buscando. and define Y what is creo it the que goal para that we esto are es after, what importante is the tener la end. centralidad de la And for víctima. that, we Primero, need to qué es keep lo the que las victim at the personas center. So supervivientes o que firstly, están what is it that the experimentando estas survivors vulneraciones de or the derechos humanos people whose rights necesitan. are being Y después, violated en base a need? eso, es que nosotros And podemos then ver cómo el based on sistema that, we interamericano de can derechos humanos se puede determine adecuar para how the cumplir con estos Inter-American requisitos. system can adapt Así, so that it yo meets diría, our se debe comenzar requirements. primero. Creo que las situaciones más urgentes I es think evitar la that what's deportación, most es decir, urgent is garantizar to el derecho prevent a la no deportation, revolución o este so principio de no refoulement, guarantee the y encontrar a Juan, non-refoulement es rights, decir, y and además find garantizar la Juan, libertad de and Juan y also de María, guarantee Juan pensando que and por lo que Maria's decía liberty. el caso parecía ser una detención completamente As arbitraria. per the case, it De seemed that ahí this también, was an porque a arbitrary la par y de detention. forma conexa, es necesario garantizar At la the same time, reunificación it's familiar also y garantizar los necessary derechos de to los niños y guarantee adolescentes. Estábamos family hablando que Juan se reunification and encontraba to guarantee the rights of incomunicado en children. unas condiciones de Juan detención como was muy not complejas. able to communicate Y and in aparte, very en el caso de que se complex deporta a María o detention en el caso de conditions. que Juan continúe And in the case detenido, that Maria no is se va a deported poder or if Juan garantizar is la still reunificación detained, familiar y lo que it va a won't be suceder es que possible haya una to separación de la guarantee familia. reunification, and Después there también, will be a en el caso family de que todo separation. el paso 1 y 2 se And logren, in case también es these importante repensar steps qué tipo de reparaciones are Juan y achieved, steps María 1, 2, quieren and o 3, necesitan we pensando would en el also speak about contexto de la reparations for Juan detención, and la Maria, separación thinking familiar y la about the context of incomunicación, así como la detention, family desaparición separation, lack of que están communication, sufriendo. and Em, disappearance. Eso es como a nivel de centralidad de la persona, de lo que queremos lograr, So pero si that's pensamos in qué terms of the más person. puede But if servir we o por qué este caso also puede ser base para un litigio think estratégico, about why this tenemos case que can ver be que used for muchas strategic veces los litigation, procesos ante la Corte IDH y that's because ante la Comisión many of the Interamericana de Derechos processes Humanos nos before pueden the ayudar a detener Inter-American Court ciertas of Rights prácticas de can detención help us migratoria o de to stop separación certain familiar. practices Es of decir, migration no detention solo or va family separation. a So apoyar y in other generar un words, proceso de this is not only protección para going las to personas que están promote sufriendo a la vulneración, protection sino que for pueden the en sí people mismo who are generar victims, otros but cambios also they estructurales, can cause como cambios structural normativos en el changes, proceso de acceso a such refugio, as como el reconocimiento access de la to violencia de género como un refuge, such motivo de as protección recognizing gender internacional. violence as a Entonces, reason dentro for de sí mismo, international este caso tiene protection. So particularidades que a this través del sistema case has interamericano very también specific pueden generar characteristics efectos that through the estructurales, que ya inter-American es lo que system, habíamos hablado en el we último could see taller de structural cómo changes, las which is sentencias what de we la Corte explained in the IDH pueden previous generar workshop. garantías How de no is it that the repetición. rulings from the court can Solo para recordarles y para generate los que no estuvieron, non-repetition rules or cuando pensamos guarantees? en litigio estratégico, Now, when we no think estamos about pensando strategic ante el sistema litigation interamericano de derechos before the humanos, no estamos inter-American pensando human solo rights en la system, presentación de peticiones iniciales para we iniciar are un not caso o la just presentación de medidas asking cautelares. Esa for sería la the parte del presentation of litigio precautionary measures. jurídica pura y That would dura, be pero the también se true pueden presentar otras acciones y legal son or necesarias litigation part, presentarse otras because acciones it's que also vayan a important la to par present con las other acciones que estamos haciendo. measures that Una go de esas pueden ser together acciones with comunicacionales, the como ver cómo measures that visibilizar el we are proceso. requesting. Muchos One of casos de them is medidas cautelares en el communication sistema actions. interamericano de In derechos many humanos cases, son it's precaution. resueltos Many of the cuando a la precautionary par, measures are resolved. mediáticamente, como These que se cases are logra resolved when the visibilizar media el impacto que allows tiene y us las to noticias y las give some narrativas visibility son to una the impact on forma this, dentro de and las then the medidas news cautelares and the importante de narrative, probar it's a las way condiciones o la of situación que se está dando, proving porque or son showing the documentación conditions, desde videográfica, because we can document whatever documentación is happening, testimonial, whether it's etcétera. via Y la otra video parte de or incidencia que if we vienen a gain ser todas estas someone's acciones testimony. que vamos a ver And hoy then también we ante el will sistema have interamericano de advocacy, which derechos is the humanos, set of pero que no actions before necesariamente the implican human un rights litigio system, jurídico but that de don't un caso necessarily o de una involve medida, sino legal que litigation of acompañan a o case en or sí of a misma measure, pueden but ser they una rather acción accompany estratégica or in and of para themselves, they can lograr be cómo strategic obtener una action in decisión order to y be cómo able to get a solucionar los decision diversos and in order problemas to que ya solve the estábamos different enumerando en la problems diapositiva that anterior. we had spoken about in the previous slide. Entonces,
para hacer una estrategia jurídica ante el sistema So for interamericano, a legal primero, strategy before siempre, the y como ya les había inter-American dicho, system, hay que pensar en firstly, si it's hay un important to agotamiento de think los if recursos ordinarios we have judiciales exhausted en el the país, en este caso en el traditional, estado de Limón. ordinary ¿Por qué? Porque legal esa es la base para mechanisms la of the country petición, and the state. tanto para la Why? petición Because inicial that como un is requisito the de basis admisibilidad, pero for también our porque petition, seguramente cuando and se quiere also solicitar algún because tipo de if medida we de want to protección, request como any las sort medidas of cautelares, protection va a measures, such ser as necesario precautionary measures, then explicar it's en going to cierta be medida necessary to por qué un explain habeas corpus no se why presentó o por qué we didn't no file for pudo an darse una medida habeas administrativa. corpus, or Ese no es un why there requisito en weren't el any caso de las medidas administrative measures. cautelares tan In the estricto como case lo es of en las precautionary peticiones measures, that's not a iniciales, pero sí requirement es as it algo is que in se the debe initial analizar. petitions, ¿Hay but this is posibilidad en something el that needs to be Estado a analyzed. nivel There nacional o are local de presentar possibilities, alguna acción if there jurídica are any como un habeas possibilities corpus in the para state to encontrar a present Juan legal o action, como such as alguna habeas medida corpus to find administrativa Juan, para or many an detener la administrative deportación o measure deportación de in María? order to stop the Cuando tenemos ese deportation or the panorama e return of identifiquemos Maria. que tanto el So if habeas we corpus, la medida identify that administrativa o estas both medidas the no van a habeas ser corpus funcionales, and the creo que administrative ahí se measures are abren not going las to be dos useful, then otras this is where we open posibilidades. the two other Uno, las possibilities. peticiones One of iniciales, que them is también the van a dar initial este efecto sobre petitions, medidas which estructurales, will also pero have demoran an bastante impact on tiempo, structural entonces no measures, but they son un take a lot mecanismo of time. directo para So they are garantizar la not a direct violación, mechanisms que in se order detenga la to violación de derechos. guarantee that we Y stop dos, this las violation medidas of human cautelares rights. ante el And sistema secondly, interamericano, precautionary que tiene measures una before serie de the requisitos que ya inter-American vamos a ver system más that involves adelante. certain Y requirements that posteriormente podría ser we una will petición discuss. inicial. Es decir, And afterwards, we no can do an necesariamente initial debe ser petition. una u otra, sino que So lo que vamos a ver es que what we will litigar frente al see sistema is that interamericano litigating implica ver before the varias acciones a la inter-American vez. system means that there needs Y to be la several tercera actions at the opción same que time. también se And the junta a third estas tres option opciones that son las also medidas de joins incidencia these ante three el sistema options is interamericano de the derechos humanos, que advocacy también las vamos a ver measures hoy. from Por the ejemplo, enviar una inter-American carta human rights artículo system that we will 41, discuss today, which is, for hacer una example, sending solicitud de audiencia a letter of telemática Article o audiencia 41, de país also o hacer request a country una hearing, solicitud de reunión or de also trabajo request sobre una for medida cautelar. a Está la visita in situ. meeting on Entonces, aquí a está como todo precautionary el measure catálogo. Hoy or vamos a ir an explorando insight visit. opciones y This is the analizando su catalog of pertinencia para el options. caso Today que les we will presenté. look at them and see how Comencemos con las pertinent they medidas are for the case cautelares y that I presented provisionales, to you. porque We will speak firstly about the anteriormente, en el precautionary and taller del provisional 14, measures, ya because on vimos the las workshop that we peticiones did on the iniciales. 13th, Y we've además, already si lo que discussed the queremos es initial garantizar que María y que Juan van requests or a, claims. o If se va a detener we esta want vulneración de derechos, parecería ser this que en violation of principio rights lo que to se stop, requiere es una it medida seems that urgente what's más que una necessary petición inicial is que puede an tardar urgent varios años. measure instead of an initial Sobre medidas request that can take several cautelares y years. provisionales, Now, on aquí regresamos precautionary al and caso, provisional que no lo voy a measures, repetir, we'll go back pero to the las medidas case, cautelares las but the emite la precautionary CIDH. measures Las are medidas issued by provisionales the las emite by la Corte IDH. the Inter-American Court Esto of es Human importante Rights, porque and the las medidas provisional provisionales que emite measures la Corte by IDH solo the llegan a la Corte IDH. por Why? dos Because razones. they Una, would porque estas medidas provisionales be in court for two se reasons. Why? solicitan en el Because these marco de un caso provisional que se está measures are litigando o within de the un caso que framework of ya a tiene case that is sentencia being por litigated la or Corte a case that Interamericana de already has a Derechos ruling Humanos, by the o Inter-American Court si of la Human Rights, CIDH ya emitió unas or medidas if cautelares, pero el the nivel de incumplimiento es tan IACR has grave y already issued preocupante que ellos precautionary measures, deciden but the elevarlo a lack la of Corte IDH compliance is para so que emita grave that medidas they raise provisionales. it Porque hay to una the diferencia court entre for las them cautelares y to las issue provisionales, provisional y es measures que because las there's a medidas difference between provisionales them two, requieren and un that is riesgo de that daño there irreparable y is una a risk urgencia of extrema. Esa palabra irreparable extrema damage and hace que extreme se eleve urgency. la situación. And Las that medidas is cautelares y that medidas causes the provisionales, situation to be al igual raised. que a nivel local o interno, como cuando hay And medidas just as cautelares como locally, garantías when there are judiciales precautionary en measures los such as países, legal son guarantees mecanismos in the countries, well, expeditos y these are preventivos para evitar el mechanisms for daño the irreparable a prevention los of derechos y preservar irreparable una situación damage bajo el to rights and conocimiento to del Sistema preserve a Interamericano de situation Derechos Humanos.
under Es the decir, knowledge también pueden of ser the preventivas, Inter-American Human no Rights System. necesariamente sin In haber other estado words, they tanto can daño, also be se pueden preventive. presentar Damage doesn't antes de que la necessarily have to happen. situación They can be cambie y se submitted generen las before that afectaciones de situation derecho. changes and before the Las medidas impacts on human rights actually cautelares happen. For se pueden precautionary presentar measures, a nombre de unas there it can be personas o un grupo de presented personas under the name y se of verifican a tres person or a requisitos que group of tenemos people, ahí: and there are la three gravedad, requirements la for that. urgencia y el riesgo de How daño serious it is, irreparable, que how ya los urgent vamos a it ver. is, and the risk of irreparable Las damage, medidas which we will cautelares se discuss. presentan ante la Precautionary CIDH, como ya measures les are decía, y presented las before provisionales la the CIDH las Inter-American Court of solicita, Justice, and the o son provisionals casos are que ya requested tiene conocimiento la Corte the y Inter-American Court of Human básicamente Rights, ambas tienen como and fin both of them último emitir have medidas the específicas purpose urgentes of a issuing los specific estados para evitar y urgent prevenir este daño measures to irreparable a the los state derechos so y that preservar esta this situación. irreparable damage to Las rights medidas is cautelares prevented. tienen Precautionary tres measures requisitos y eso es lo que have más three importante que vamos a requirements, and observar si that's the queremos most solicitar important medidas thing that we're going to cautelares be ante el sistema discussing today interamericano de derechos if humanos. we are Uno going es la to gravedad de la be speaking situación. about the La gravedad de Inter-American la human rights situación se systems. observa One cuando of them existe un is the serio seriousness of the impacto que una situation, acción o and omisión that's puede tener when sobre un there derecho is a protegido. serious Es impact decir, on a lo que protected tenemos que right. analizar es In cuál other es el words, what we grado de need to impacto que identify is podría what is the tener level of impact la that detención, por that ejemplo, o la detention could have, separación for familiar example, de Juan or y family María separation en of los Juan and derechos Maria protegidos en la in Convención the Americana. rights En that este are caso, la protected in integridad the personal de American Juan y conventions. María, That's the cuál es el personal impacto que integrity va of a tener Juan la and Maria. deportación en la What is the integridad impact that personal this will have de María, on their qué impacto tiene, por personal ejemplo, la integrity? separación What familiar impact there is on family que existe separation entre Juan y María between en su Juan and integridad Maria personal, in en their su personal vida, integrity, en in their otros derechos como en el lives, or interés in superior other rights, del such as niño, in the etcétera. best interest of the La child, for urgencia example. es And más o menos se urgency observa como la temporalidad del is riesgo o la amenaza. Es decir, que usually sean related to inminentes y time. puedan That is, materializarse o that the susceptibles de risk is agravarse. imminent En el caso de or Juan y could María be ya more se están serious in future. In the case of Juan and materializando Maria, y la this is inminencia, already en caso de happening, la and the fact deportación that their surge porque ya imminence tuvo una of, for decisión de example, regresarla. deportation is imminent because there has already been a En el decision made caso about returning her to her de la country. urgencia de Juan, por Now, ejemplo, in es the porque case está of Juan, desaparecido is urgent o está because he is incomunicado, se piensa missing, que or está en well, este because centro de no one has been detención able para to niños y communicate with adolescentes. him. We Entonces, la believe that he urgencia might be siempre in a es detention verificar center for cómo se children and temporaliza adolescents. este So riesgo it's y really si es important inminente o no. that No we podríamos presentar una medida cautelar analyze si whether the Juan risk is y imminent or not. María It's not todavía no han sido possible to detenidos present a o todavía precautionary no measure if existe una Maria and Juan orden de have not yet been deportación con María. detained, Ahí or if fuera there's muy not a difícil y deportation mucho más order difícil against probar Maria. It esta would be inminencia much en el daño, more es decir, que difficult va to a prove darse de this, to forma prove the urgente fact that este it's daño. Y el imminent, that tercero es el it daño will happen. irreparable y ahí sí And then significa la afectación thirdly, sobre los we have derechos que por irreparable su propia damage, and that naturaleza no is son those susceptibles de rights that, reparación, because restauración of their o nature, adecuada they cannot indemnización. be El derecho más repaired. fácil de pensar que no va a ser The reparado most jamás easiest es one el to derecho think a la that can vida. never be Si no repaired se is a emiten right to medidas life. For cautelares a example, favor de, if por there are ejemplo, not un defensor de precautionary derechos measures humanos que está for en a human riesgo rights defender y who is por at risk ataques o hostigamiento because of relacionados a sus attacks or funciones y pierde harassment la because of vida, the work that estamos they do and claramente, then es they un lose derecho their lives, irreparable. then También clearly this is la an comisión ha sido muy irreparable clara en damage. establecer que un The derecho Commission has also been irreparable very es clear la by integridad saying that personal. irreparable damage Ya is ella ha hecho personal diversos análisis, integrity, como la and there integridad have been personal several relacionada con analyses, la such tortura, as la integridad personal personal integrity related to torture, relacionada con la separación related familiar en to el caso de family niños y separation in the adolescentes. case of Ahí es children donde and observa adolescents, afectaciones a la integridad and personal. that is where ¿Qué there derecho are sí considera affectations un against poco them. reparable Now, cuando what son, por right ejemplo, is que se solicitan reparable medidas according to cautelares para them? que una When persona no sea precautionary detenida? measures are requested for La someone not libertad to be sí se puede detained. recuperar, Uh, pero si Freedom is estamos something that you hablando, can por ejemplo, recover, de but casos if donde hay condiciones de we are hacinamiento que speaking pueda about afectar cases where gravemente o condiciones muy people are in overcrowded inhumanas spaces or o puede in haber tortura o inhumane condiciones conditions, or if there is torture degradantes, crueles or e any inhumanas degrading en la conditions, cruel detención, and cualquier tipo de inhumane detención, ahí in eso se va the a la detention, integridad then personal, pero that en la I think libertad per could se, be la related Corte to personal la integrity. Comisión But freedom Interamericana itself, no the la ha Inter-American considerado daño Commission, irreparable
has y lo que not pasó, considered que it an nosotras vemos irreparable muy damage. comúnmente
And es que solo por el what hecho de estar we've detenidos noticed se is that piensa just que for es the fact of being suficiente detained, para it solicitar is thought medidas y en that it's realidad hay enough que to como request ampliar un poco más measures, ese análisis but de we cómo se have to dirige a la have vida a more o a ample la integridad analysis personal. on how this can be Las related to life características or personal es que integrity. es el procedimiento más expedito Now, que cuenta la characteristics. comisión. This is the No es un fastest procedimiento process de from the fondo y esto es Commission. It's importante not an porque lo que in-depth se decida en procedure las medidas because cautelares no va whatever a is ser la decided in determinación de una precautionary measures violación is de not going to derechos be humanos o no, the solo son determination medidas de of a contención. violation of human rights. It Entonces, is si de just ahí protection inicia una measures. petición So inicial, if lo que se an estaría litigando initial en el fondo de request esa starts petición from inicial o de this, ese what we caso would es litigate in that justamente case el fondo de la is violación de derechos the humanos, pero estos solo violation son of medidas the human urgentes. rights. But in this Hay un case, we're estándar speaking prima only facie about muy urgent interesante measures. y There's muy a prima importante, facie es standard que that is very no es important. necesario And tener that toda la is that it's información not de un necessary to caso have como all cuando of the estamos haciendo information una of a petición case, inicial de just as cómo when se we're dio la doing vulneración, an cuándo se initial dio, petition or de qué request forma about está, cuáles son los when impactos, this etcétera. happens, what are Solo the es impacts, and necesario so probar on. lo It's alegado only y el estándar necessary to prima prove facie también what hace is que el being Estado está claimed, obligado and a the demostrar que prima está facie state incumpliendo o also que no está haciendo esas obliges medidas the para, state o que sí está to tomando acciones. show Entonces, that they are como que la carga taking cambia y actions. So the a prima burden facie no es changes, necesario and prima demostrar facie, todo. it's not necessary to También prove everything. es importante It's also repensar, como les important había dicho, to que lo que se think busca es un daño irreparable. No that what todos los we daños are ameritan after medidas is cautelares irreparable damage. y Not all of the siempre hay que damages estar repensando cómo se configura este mean daño irreparable. precautionary Por measures, and we ejemplo, always have to think about si how this hablamos irreparable damage can be de shown. mujeres If we're migrantes que speaking son about migrant women, supervivientes de for violencia example, who sexual y are que no reciben atención sexual médica. violence Si survivors pensamos and do solo not en las receive mujeres medical migrantes attention, que if no we're only reciben thinking atención about those médica, migrant women hay that que do not verificar receive cómo se medical attention, configura then we need to el verify riesgo sobre la how we're going integridad to personal be presenting en the el caso risk on de que no personal reciban integrity in ciertas the case medicinas that que they do son not receive certain indispensables medicines para that que are no les dé, por essential ejemplo, for them o que no not se to desarrolle el VIH, que es el protocolo have estándar. HIV. Y ahí And sí, yo creo que that's hay the un daño standard irreparable protocol. porque And en I el think that caso de that que se would be desarrolle irreparable damage, una because if enfermedad como they el have VIH, las mismas decisiones de la a CIDH ya lo han dicho, condition sí like existe un HIV, daño irreparable porque ese well, tipo de there enfermedades is puede irreparable generarte damage in this un case daño because this irreparable type a la salud y a la of integridad personal. Pero si conditions nosotros can decimos cause que no irreparable puede damage to acceder a personal health cierto and to tipo de life. atención And que if no we está say that they relacionada a eso, cannot porque la afectación a access la salud sí certain puede ser types of reparable, attention and that seguramente no se van health a emitir can las be medidas. reparable, then De those nuevo, no measures es won't necesario be el issued. agotamiento de los recursos Again, it's internos, not lo que sí veíamos necessary en that las we peticiones exhaust iniciales, all the y los internal derechos que se pueden alegar van measures, but más allá del derecho the a la vida rights y la that integridad we can física. claim go beyond Justamente the right to algo life and interesante es, physical por ejemplo, integrity. el derecho a la salud y Something that cómo it's also también el very derecho a la salud important is the right se ha to visto health, enlazado con el and derecho a la how integridad the física y right se to puede health is alegar linked to el physical integrity. derecho And de we los can niños also y say that adolescentes the a la children and reunificación adolescents familiar. Es have the algo que right también to puede family dar paso a reunification. That's entenderlo also a que se something that acerquen could medidas help cautelares, us pero normalmente gain la vida y la integridad precautionary física, yo measures. diría, But son la base del life 90% de and las physical decisiones integrity, de I would medidas say, cautelares are the por su basis of the composición. 90% of the precautionary En el measures. caso que estábamos pensando, ya In quiero this comenzar a case, hablarles de los casos. and I want to Teníamos speak tres more about problemas the principales. cases, El we primero, had que era la three detención main arbitraria de las issues. The personas, first y eso one no was necesariamente, arbitrary como vimos, detention of people, se resuelve con medidas and that cautelares, cannot sino be lo que podría ser necessarily es solved with medidas precautionary cautelares sobre measures, las but maybe condiciones de precautionary detención en las que measures on están the Juan y María, por detention ejemplo, conditions of incomunicados. Maria and Juan. For El example, the segundo fact that they problema don't era have any el riesgo de communication. deportación The de second problem was the María a risk su for the país de deportation of origen. Maria to her Y el country of tercero origin. era la And the separación third one was familiar the family entre María separation y Juan, between que es Maria un and niño Juan. que quiere Juan estar is a con child su madre that y pues would que es prefer una to forma be también de with protección his dentro del mother, interés and that's superior del also niño y de los uh, estándares for the interamericanos en la protection of the materia. best interest of the child Ahí yo creo que ya hay and part of the medidas y lo inter-American primero que se debe standards. hacer cuando So se there quiere are solicitar measures, and the first medidas thing es that dentro de la we would need página to web de do la if we want to CIDH request es measures buscar estos is that casos in the base website que nos of the pueden court, guiar you para
can look at these cases creemos that que se can be van a useful cumplir for us estos to tres understand requisitos. if these three Respecto a la requirements are going to reportación de be met. María, establece
About Maria's solución que acá les deportation, we pongo, have que the es la resolution that I'm sharing with you, which is 14114, but we also have 120 la 1120, la resolución es la measured 9320. 120, Y resolution ambas 9320, ya and observan both of que the han existido resolutions medidas are cautelares saying that que there have been en donde precautionary se ha aceptado estas measures medidas where porque se these alega que measures las have been personas accepted se because pueden encontrar en un the riesgo en people caso de can be ser at deportadas risk a un país. if En they el are caso de la deported to a 1914, country. el In riesgo the era case si of 1914, deportabas the a risk estas was to be personas deported a Cuba, eran 3 to personas, Cuba. It was y en el 3 caso people that de were at risk of being deported. And las in the medidas case of 1120, the eran 6 niños, measures niñas y adolescentes migrantes de Venezuela, 1,120, Trinidad it y was Tobago, les children quería from deportar Venezuela a that Trinidad Venezuela. and Tobago wanted to Entonces, en deport ambos back to casos, la Venezuela. Corte dice, So Estado, in usted both no le puede cases, the deportar court como says las you medidas are permiten, not able porque puede to haber deport un them daño because irreparable a su there vida, su could be integridad irreparable física, damage porque, to por their ejemplo, lives, y el análisis que hacen to en este their caso de physical Cuba integrity, es que las and the condiciones de analysis that they Cuba, do no, about Cuba sobre is todo that para the conditions personas of que Cuba, son specifically for consideradas the people who opositores del are Estado, es que estas pueden considered ser opposers of the detenidas, states, sufrir is torturas, y that they esto can puede be generar detained, una afectación they can grave be a su victims of vida e torture, integridad and then personal. this can Entonces, aquí affect hay their dos medidas integrity que nos pueden and their servir de lives. base para So these repensar are two measures cómo that se we can puede think as detener una useful deportación y on cómo how to stop se llega a deportation esta and urgencia y a how este we daño are irreparable. able Y to prove this sense of otro urgency de los and casos, y yo irreparable diría uno de damage. los más interesantes que los Another one of invito a the leer la cases that I think it's resolución de actually medidas very cautelares, es la interesting resolución is número that of 1914 resolution 141. Creo que ahí me la pasé, pero les 1914, puedo mandar. Pero es una 141, I resolución believe. And this is a contra Estados resolution Unidos que against the habla US sobre that speaks cuál es el about impacto y what se is the emite medidas impact, hacia and Estados there Unidos are measures frente a las against políticas de the tolerancia US cero. No before sé si se their acuerdan, zero pero en la tolerance época del policies. presidente Trump Maybe se you comenzó a dar remember, esta but tolerancia during cero President y Trump's los administration, there was zero oficiales tolerance, de la Oficina and de Reasentamiento de the Refugiados officials from the comenzaron a resettlement separar a office for madres y a niños. refugees started to Entonces, separate niños iban mothers from children. separados y detenidos por un So lado, children las were madres, los detained niños y los and padres they por were otro separated lado. from their Y es súper parents. interesante porque And se otorga para it's estos very interesting 572 because for this niños y niñas 572 boys unas and medidas girls, para there protegerlos, are measures y in el order to protect análisis que them. hace la And the comisión analysis that the es que la commission separación de does los is hijos that y the las hijas de sus separation padres y of the madres children puede from their generar un daño parents irreparable a can sus cause derechos, irreparable en damage particular to en el their contexto rights, del interés superior del niño, specifically que in ahí the context of the analiza uno best interest cuál of es el children. impacto de la And detención it migratoria de niños y analyzes the adolescentes, impact of y en migration realidad es un detention impacto of importante children que and puede ser adolescents, caracterizado como and it's actually afectaciones a a very la important integridad impact that personal de can los be niños considered irreparables, as y también analiza irreparable cuál es el impacto de damage la to children. separación And it also familiar de los analyzes the niños y impact las of niñas en family un separation contexto de of children in vulnerabilidad, a porque eran context of niños vulnerability, migrantes en condición because irregular, this was y qué es lo que podía suceder en sus irregular derechos. Es migrant súper children and interesante esta what resolución, impact creo this que el could have número on que their puse rights. ahí I está think mal, it's a pero very, es very una medida interesting cautelar contra resolution. Estados Maybe the Unidos frente number a that la I shared política with de you tolerancia cero. is wrong, but well, this is a measure Entonces, against esa the también podría zero ser una base, tolerance utilizar los argumentos que están ahí, measure from the una base United para States. resolver el caso de Juan, And que this fue is a separado de basis that María. we Entonces, used in order también nos to podría solve Juan's servir case. a analizar, y es muy I interesante think cómo it's very la comisión interesting analiza tanto how el is daño it that the irreparable commission como la urgencia de este assesses caso. Y both yo diría, si irreparable yo quisiera damage, presentar una medida and para el caso if de I María y Juan, wanted to lo primero present a que haría measure es for leer esta Maria and Juan, the resolución. first thing that I would do is to take a También look at this otro caso resolution. interesante sobre las Another condiciones de interesting case detención on the migratoria es la resolución número detention, migration detention 415 conditions en las is medidas resolution 53514 415, sobre las measures personas migrantes detenidas en el centro de 5314 detención on Carmichael migrants Road detained on the de Carmichael Bahamas. Road Detention Esta Center of the Bahamas. decisión de medidas cautelares se presenta en el This decision análisis of de cómo las precautionary personas measures is made migrantes in que the estaban ahí analysis of detenidas how the migrants tienen that un were riesgo porque detained la are detención at ocurre en un risk contexto because de detention detención happens totalmente in inhumano, donde a hay hacinamiento completely extremo, inhuman y el detention factor context también with the extreme importante es que no overcrowding. estaban And a recibiendo very atención interesting médica factor is that they were en el not receiving contexto any de medical COVID. attention during Y aquí COVID. les puse porque
¿Dónde encuentran o And pueden encontrar todas estas now, where is it resoluciones that you can y por find qué es all of these importante leerlas? resolutions, and Porque ahí why se it's va important to take a desarrollando look at cómo them and to estos read tres them? requisitos Well, son this is importantes where we para can solicitar look medidas at what cautelares. Es are decir, the cómo se entiende la requirements in order urgencia to en estos request casos, precautionary cómo se measures, entiende el daño how irreparable we y understand the cómo se sense of entiende la urgency, gravedad irreparable y por damage, qué cómo estos se and relacionan. Y entonces eso severity, nos and da la how all pauta of para this que is en nuestro related. caso, que puede And this ser is going similar o puede to ser distinto, para tratar de igualar help el us estándar in o darnos una trying impresión de, bueno, to esto sí equalize estamos, standards, or porque en este caso for ya lo us dijeron to así, have an que idea. estar detenido en condiciones Because inhumanas de if you are hacinamiento y donde no detained hay atención médica, in te puede overcrowding afectar, sobre todo en conditions el contexto with de no COVID, como es el medical caso, te puede care, afectar derechos can a la vida y a la affect the integridad rights personal. to life and to Y personal aquí les integrity, puse como el especially screenshot de during dónde se COVID. busca. Uno va a And la then this página is de a la screenshot of CIDH. where you search Cuando vas a this. You go decisiones, medidas to cautelares, ahí están the website, otorgamientos then you go to decision, y puedes precautionary buscar measures, por and todos then los you can años, año search for all of the 2024, years. So año, you've got puedes como tú ir 2024. filtrando, You pero can o filter puedes down, buscar por estado y ahí and you puedes buscar can ciertas find palabras. by Si yo pongo states, and migración, there are probablemente no me also va a some salir words that tantas como I can resoluciones, search. pero si yo pongo migrante, So if me I van a salir say algunas migration, maybe I resoluciones won't que get ahí so many pueden ir resolutions, viendo but que se if han I ido type tomando migrant, there'll de be medidas many of them. cautelares. Y yo siempre There recomiendo will be abrirlas many y leer las resolutions of resoluciones precautionary porque ahí measures, and my vamos a entender recommendation cómo is la that you open gravedad, them la urgencia and y el you daño read them, irreparable because se verifica. that's going to Parecería help ser us to tanto por estos identify casos que una medida cautelar seriousness and sí irreparable es una damage. It opción seems viable en that a el caso de Juan precautionary y María, measure is por a la feasible separación option familiar, for como Juan ya and vimos en Maria el because of caso de family los separation, niños y adolescentes as we've separados seen en in the tolerancia cases cero, of por el riesgo de children and deportación, como ya adolescents vimos en estas separated dos during resoluciones zero que les menciono, tolerance because of the y risk también of por las separation, as we've seen condiciones in de these detención, two es decir, resolutions, and also porque because of detention Juan está conditions. detenido, Because incomunicado y Juan es un is niño que está detained, en he is situación como incommunicated, and particular, he is a situación de child riesgo. who is Entonces, ese es in como a un very ejemplo de cómo specific risk podríamos ir situation. desarrollando. So that's an example of Ay, how we could do this. ay, algo está pasando, perdón. Otras medidas. Pero, ¿qué pasa con las medidas Now, cautelares? what happens Las with medidas precautionary cautelares deben measures? ir The necesariamente precautionary también measures acompañadas tal need vez to de be otras accompanied medidas. by Cuando el other contexto lo hace measures. muy visible, es probable que se logre una And decisión más rápida, if the pero context makes it actualmente, por visible, un then poco por la decisions could be saturación del reached mismo sistema faster. But interamericano de derechos today, humanos, because hay of medidas how que se overwhelmed demoran, y the yo system diría is, there are measures 3 that a take 6 meses longer, solo en ingresar a 3 to 6 tramitación, o sea que se months, verifique un just número for de them to trámite, start to y be es porque la processed. CIDH al inicio hace And como un that's análisis because previo de si entra o no, y de ahí te it dan el needs número it's de trámite. necessary to Entonces, analyze a whether they're veces going las to be medidas accepted or cautelares, not, a and pesar de then tener you un get carácter a urgente, case si no number. son So even when acompañadas de otras precautionary medidas, measures are no urgent, if they necesariamente van don't a come ser together with other otorgadas tan measures, rápido, then they y won't be eso granted también as implica fast que as they el should, sistema en which sí also puede no means ser that the tan system efectivo. itself Por can eso hay be que not as utilizar otras effective. medidas That's a why la it's par cuando important estamos that we pensando en use other cómo measures when resolver, we are por ejemplo, el caso de thinking Juan about y how María to y garantizar solve a case such as sobre Juan's todo and la protección Maria's, de and how sus to derechos. guarantee the protection of their Ahí, rights. de nuevo, And again, pensemos a María y Juan, let's go back to privados the de case libertad of Maria and Juan. They've been arbitrariamente. deprived of their Juan y María freedom son separados. arbitrarily. They've María been separated. tiene el Maria riesgo de ser is deportada a at su país de risk of origen being y deported Juan back to her está country en of otro origin, centro de and detención o Juan is in a incomunicado. different detention center and Ahí, he has no una de las communication. cosas que son importantes dentro del So sistema one of the interamericano de very derechos important humanos es el things rol de that are monitoreo que tiene parts la of the CIDH. system of human Y rights la CIDH is the puede aportar monitoring y hacer role seguimiento a of las the recomendaciones ICHR, realizadas en sus informes, y which también can la monitor the CIDH puede recommendations made on its hacer reports, seguimiento a sus and it informes can follow up mediante on the informes reports específicos, that it informes has de created país, through informes specific reports, through temáticos. country reports, through Entonces, como thematic veíamos en reports. el primer día de So as taller, you can la see, CIDH tiene como dos ramas. La the secretaría que se encarga de las court peticiones has two iniciales y de las branches. medidas The cautelares, pero secretary, también which tiene is in esta rama de charge of monitoreo initial que requests puede and en ciertos precautionary measures, contextos but it ser also has a muy branch útil for para responder estas monitoring, situaciones. which can be very Por useful ejemplo, for this kind of a cases. veces en las funciones de monitoreo ellos Sometimes when they emiten are comunicados o monitoring, they pronunciamientos issue públicos.
press ¿Qué releases dirías or si una medida cautelar public todavía opinion. no se So if vuelve a a construir o precautionary se cree que measure no se va a cumplir con los has requisitos? not Una buena been built, situación or if como we de believe presión that the internacional en requirements are not países going to como be tal vez met, Costa Rica a ha good way funcionado, to o donde hay push una mayor internationally, número de this estabilidad is something that has democrática, es que worked te in emita la Costa CEDH un Rica, for example, pronunciamiento o un is comunicado if público. you have a Eso a press veces release suele, dentro de from sus the funciones court. de monitoreo, ser suficiente Sometimes para this presionar is a los enough estados in para order to pressure the dejar de states cometer este acto, o por lo menos so para that they responder o stop hacer algo por la committing that presión act, or política to respond or internacional que do tiene tener something este due tipo to de llamados de international atención, yo diría. pressure to have for Otro de los internationally. mecanismos interesantes, y ya vamos a ver Another cómo se of llega the a este mechanisms that grupo de we believe are monitoreo. very Otro de important, los mecanismos interesantes que and tiene we'll take a look el also at Sistema this Interamericano monitoring de role, Derechos but Humanos well, es la as I was opción de saying, visita in loco, another o visita in option situ, is the es decir, in-site que visit, requieren la invitación o la which aceptación means del Estado. that Entonces, they would need recientemente, por the ejemplo, acceptance la of the CIDH state. estuvo en Colombia, Recently, pero también it visited Colombia, en el 2022 estuvo en Colombia y and in al contexto de ciertas protestas 2022, y it de was also in ciertas Colombia situaciones que in the sucedieron. Lo context mismo of en some Nicaragua. En el protests in 2018 fueron a Colombia, la and the same visita thing por for aceptación del Nicaragua. In Estado y en 2018, el they contexto de las visited, protestas del 2018 invited de by the Nicaragua. country Y in the así, context a of the veces las protest of visitas in loco en 2018 esos in momentos Nicaragua. específicos son muy Sometimes the importantes. visits in Por those very ejemplo, ha specific habido times visitas are in very loco a important. fronteras There have been cuando insight comienzan a visits to instalar, borders when se instalan como políticas como la política de there tolerancia are cero que new hablamos, o policies such visitas as the zero tolerance sobre policy that we've específicas a spoken ciertas about, zonas. or Entonces, las maybe they make visitas in specific loco visits permiten que la to certain comisión areas, monitoree la and situación inside general de visits derechos allow the humanos commission o to alguna monitor temática en what particular. Es is the decir, puede human ser una rights visita de situation, or maybe in a país y specific hablar sobre issue. varias So it can be situaciones a de country derechos visit, humanos and they en can el speak país, about o different puede ser situations of sobre human rights in movilidad the country, humana or en they las can be fronteras speaking de about México, human o mobility sobre in la the borders situación of de los migrantes Mexico, y or refugiados about the en México. situation of Eso también migrants and puede ser. refugees in Y lo que es Mexico. interesante So es que that's also culmina con something un that could happen. informe, pero le ayuda Now, a la they do this CIDH also a with a adquirir report, but información it específica helps the que le court to permite gain emitir specific information in recomendaciones, order to yo be able diría, to issue válidas y precisas. Y ha recommendations that are habido very casos precise como and el de very Guatemala, valid. que There's been primero la cases, such as the CIDH no case of visita, Guatemala, hace where esta the visita in court loco, visits ve them ciertas comunidades inside. desplazadas It forzadamente, looks como el at caso some de of the Laguna communities that have Larga. been forcibly Básicamente la displaced, CIDH such as the case visita of Guatemala, Laguna Laguna Larga. Larga, y en el So they contexto de la visited visita dice, ah, Guatemala, and tenemos during estas the medidas, context of their vamos a visit, they said, otorgarlas porque these are the pudimos ver el measures, impacto que and tenía we are going este to grant them desplazamiento forzado because we interno looked at en the la vida y en la impact of this integridad internal personal. forced Y displacement justamente es in importante como life este of diálogo de people que and se on their visite y personal a la vez se integrity. pueda So ver o it's haya very otras important acciones, that porque hay they ciertos visit, casos que yo creo que, y sobre todo en la because there are situación de some personas en cases, and situación de movilidad especially humana, que when it si comes no to se las human observa mobility, o no hay if una this is not observed, documentación if there is testimonial not de evidencia distinta, son documentation, muy if there is difíciles not de entender y de ver evidence, then todo it's el very panorama de la difficult to migración understand en la within the región whole o wide en las context of distintas regiones. migration in the region or in the different Em, regions. Cuando la CIDH realiza sus Now, acciones de when monitoreo, puede emitir informes the temáticos o de país. Yo commission diría que esos informes, y también creates informes anuales, visits son una and forma o una creates estrategia reports, and by the también way, de that's a strategic como generar way este rol de of mediación entre la mediating CIDH, el between Estado y la the Human sociedad Rights civil. Commission, the states, Por and ejemplo, hay civil informes muy society. interesantes sobre política There are pública very interesting o reports on cómo public deberían ser las policy, políticas públicas or para on atender what el public desplazamiento policy should forzado be like in interno order to deal en with Centroamérica. Son internal informes forced temáticos displacement muy in Central específicos, America. pero It's la very specific implementación de esos thematic informes o el reports. seguimiento a But esos implementation informes of those reports, or permite the que, por follow-up ejemplo, to la these reports, CIDH dé allows the capacitaciones, Commission atienda o to vaya al Congreso, a train la Asamblea Legislativa de or X to país go para to hablar the de qué se requiere Congress para of una ley whatever de country prevención to del speak about desplazamiento what's forzado necessary in interno. order to Y have a cuando law hacen for the eso, también se prevention genera una of especie de force of diálogo internal force displacement. de And by cumplimiento doing y una this, agenda de there trabajo is entre el a sistema dialogue interamericano, and el there Estado y la is sociedad a civil working que puede ser agenda muy interesante. before Entonces, between yo the no descarto que a Commission veces, por and the ejemplo, state, si la CIDH va a which can emitir be very informes interesting. temáticos sobre So if país, the Commission puede is going to ser be issuing a thematic cuestionarios report or a que country sea report, importante
enviar I información en
it Juan y can María, request tal for vez puede ser information. In the información case del of caso Juan and Maria, específico, they pero can también request information información en about the contexto specific de case, but detención also migratoria information que about puede the haber en ese context of país, migration cuántas detention personas in se han the country. detenido, cuántas So how personas many people se ha have been documentado, detained, how cuáles son many las people have been condiciones de detención, documented, what are cuáles the son las detention condiciones de conditions for these separación people, familiar, cuánto what tiempo se are the quedan los conditions niños for family separados. separation, Sobre how eso sí es long are importante children obtener informes separated, porque nos van and a it's permitir important to get también reports on that because estructurar those la reports petición will allow us inicial, to las structure medidas the initial cautelares, pero request, también generar este precautionary diálogo measures, local and para also to create obtener this medidas más dialogue estructurales. so that we can have more structural Otra measures. de las opciones, y yo diría una de las más Another recurridas, option, porque and I think también one pueden of tener the un ones that are impacto used the comunicacional most, importante, because they can y have an por eso impact on siempre cuando les communication, mostraba este triangulito hay que pensar and en incidencia, en comunicación y en it's el always litigio, important to think es about las audiencias advocacy, communication, temáticas and y otras litigation, and that's acciones como reuniones de thematic trabajo hearings and en, ante la also Comisión other actions Interamericana de such Derechos as Humanos. Las working audiencias meetings temáticas before se hacen por periodos de the sesiones. commission. These Hay que are hacer una done solicitud in para una audiencia periods. There's temática. different sessions. You Puede have haber to make a audiencias request temáticas for a específicas por un thematic país. hearing. Por ejemplo, si yo There quiero can be solicitar una one audiencia specific sobre for a detención country. So migratoria say I want to sobre request Panamá o one sobre México, on pero migration también puede detention in ser Panama regionales, or como in una Mexico, but they can also audiencia be sobre regional. movilidad So you can humana y request a cambio hearing climático de la on región, human no mobility and climate necesariamente change of contra the un país. region, Cuando not son necessarily temáticas de la against región, es a decir, se country. When it's extiende region el ámbito, themes, ahí no participa ningún the estado y scope es is más un larger, then diálogo entre la states CIDH don't really y participate. It's entre la sociedad rather a civil dialogue between solicitante. the commission En and the civil cambio, society o el requesting it, estado o la CIDH. or the Y en state cambio, and del the otro lado, commission. si es de un Now, on país, the other normalmente hand, lo que if it's sale in es a una suerte country, de then audiencia temática usually donde se da there is some un sort tiempo of al a Estado thematic para hearing where que we give some hable, por time to the ejemplo, de state for them por to qué, speak cómo about why or y how qué es lo que está sucediendo or en su what país is it that's respecto going de on in detención their migratoria, country when it y comes del to otro migration lado se da un detention. tiempo al And Estado, on the other hand, a las solicitantes para time is también provided contrastar for esta información. Entonces, those más o that menos en la hora que hay de esta reunión requested de trabajo, se puede to be traer al able to Estado compare the a la information. cancha So we para que can se bring the pronuncie state in for sobre them la situación. to Y puede ser speak on importante, what the y a nosotras situation nos ha is. pasado a veces que si Something ya that has happened solicitamos to una us audiencia previously is temática y se if nos we've requested sobre a país thematic y hearing se nos otorga, for a quizás country and it is como granted, el Estado ya sabe que then tiene que since ir a the esta state audiencia, que already va a haber knows un that they have mecanismo to público de go before the seguimiento y que hearing, that además there's su going to presencia be va a ser a public que los follow-up medios nacionales mechanisms, that, comiencen a its visibilizar y presence is reportar going el to caso y el make the impacto que puede media tener start políticamente eso. reporting the A case and veces what is the solventan la political solución antes impact de of la that. audiencia o Sometimes they generan would diálogos solve antes the de la audiencia como situation para before the solventarlo. hearing, or they Otros estados create también dialogue before the hearing actualmente to en try un to speed contexto it de up. debilitamiento democrático Other no states, asisten a las because of audiencias. democratic Puede weakness, ser, por they do ejemplo, not attend the Nicaragua, hearings, such as the case of em, Nicaragua, for Haití. example, Entonces eso genera Haiti. que el So diálogo this sea solo una causes forma de dialogue to documentación only be y a de way of presentación de la documenting información and a ante la way of CIDH para que presenting se pronuncie al information respecto, before más the court no so that esta they suerte de mediación que se pronounce quiere. on that La otra opción que instead pueden of ser a true reuniones de mediation. trabajo, que Another option, which normalmente can pueden ser be también privadas, working meetings, es they cuando can be tenemos ya private, una petición usually, inicial o and un that's caso o una whenever we medida have an cautelar initial ante el sistema request or a interamericano case de or a derechos precautionary humanos y measure creemos before que por la the situación es Inter-American importante system of tener human este rights. espacio And we casi de believe that mediación because of con the la situation, it's CIDH important to para have hablar sobre el mediation caso, para with actualizar the sobre los commission in cambios y order el to impacto que speak puede about the tener ciertos case, cambios to en el share any caso updates o en la medida on cautelar, the para, impact of por changes ejemplo, on the permitir que case la or on víctima precautionary measures o to la allow, for persona example, the superviviente de victim estas or the violaciones de survivor derechos of humanos this human rights participe. violations to Entonces, participate. es So importante, yo diría, les recomiendo ver y it's important visibilizar en la to página web de la CIDH visibilize, estas well, audiencias or temáticas. to look at these Finalmente están hearings las in cartas the artículo website 41, of the que commission. son, Then y we have yo diría, son letters como Article muy similares a 41, las which medidas cautelares en are el very sentido de que similar to pueden precautionary generar measures impactos because they can cause importantes, pero very no requieren todos estos important requisitos porque impact, but se they utiliza don't cartas have all of artículo those 41 en requirements. los casos en que These sabemos letters que are used por in los mismos those requisitos de cases las where, medidas because cautelares
of no the vamos a poder precautionary measures, obtener medidas, pero al menos we won't be podemos able enviar to get información measures, a la but at CIDH y least we solicitar can send que la CIDH information to the requiera al commission and Estado request the información commission pertinente to y ask the conveniente. states ¿Qué es la Carta for Artículo 41? information and El to follow artículo up on it. 41 de la Now, what Convención is Americana de Derechos Humanos letter Article establece la 41? Well, the obligación de la 41 CIDH article of de the Human monitorear y Rights dar Commission seguimiento a las preocupaciones establishes de derechos the humanos. obligation Cuando uno of hace the una commission carta to de monitor any artículo human rights 41, concern. es So una whenever you carta que no write a tiene 41 requisitos formales, article sino letter, que this is envía not a información de formal la situación, es letter. It decir, los simply is hechos y las sending vulneraciones de information about the derechos situation, so the a la facts and the human CIDH a rights través de un violations correo y le to requiere que se the solicite. commission, A nosotros, and por ejemplo, nos ha they pasado que quizás are requesting no their tenemos involvement. información suficiente What has happened to para us is that we proteger a might not personas have que enough tal vez information están to detenidas protect en un someone aeropuerto y con who might riesgo be de detained in an deportación. airport and they Si are creemos at que las risk of being medidas deported. cautelares no So se if van we a dar, believe that the precautionary podemos measures tal won't vez happen, enviar una carta then artículo it is possible 41 to y send cuando la an CIDH Article recibe esta 41 letter. información y And when consulta al they Estado, receive the eso ya es un information and mecanismo then when they de consult the prevención state, suficiente that que is permite que enough tal vez el of a Estado tome prevention acciones y diga, mechanism no, that me van will a poner una make the medida state cautelar o me van a hacer una take petición o algo va action a pasar después de and esto. Respondo CIDH y will ya. then Lo único respond es que to cuando the el Estado commission. responda a la Now, CIDH, when the esa state información que le responds manda la to CIDH the commission, the respondiendo a las information that they alegaciones que send to them hicimos en la carta no se reenvía is a something la that they sociedad won't civil o a send los back to the peticionarios civil en este caso. society or those Pero en who muchos casos, signed the como el letter. título 42, But las in devoluciones many en cases, caliente, for las example, expulsiones Title masivas, todo esto 42, que se ve the movilizado mass y una medida expulsions cautelar that no se we va a saw poder como where a realizar porque no hay precautionary un grupo measure is determinable, not a eso es lo importante, possibility las because medidas there's not cautelares, a que sea determinable group, dirigida and that's a un important grupo that it's determinado, es decir, targeted Juan y María, o to a determinable, que specific podríamos group decir of un people, for centro example, de Juan and Maria, detención or XXX que tiene something that can 50 be easier to niños y determine, such adolescentes, as o sea, sea a determinable. detention En este center with caso, this si no many podemos hacer eso, tal vez sí children podemos and enviar una carta adolescents. artículo So if we're not 42 able to sobre do that, then las we can devoluciones send en caliente, porque an tal vez Article ahí no 41 podemos determinar, letter pero sí se puede on enviar información the sobre lo que estamos documentando y solicitar returns que se le because requiera al we Estado o can estados información. request the state for that Em, information. una vez que vimos estas opciones, Now, yo once diría that we have looked at these valorar en el caso de options, Juan y I María think la that in carta the case artículo of Maria, we 41 need como una to opción take a look viable, at a la par this tal vez option solicitar as una a audiencia feasible option temática and sobre also maybe detención migratoria y request separación a familiar en el hearing estado de on Limón, en el family caso de Juan y separation in the María state sería of otra Limon. In the opción, case of Maria, that's also enviar an option. información o solicitar Also una to visita send in loco o apoyar para information que haya una or visita to in loco y ojalá request el an estado de insight Limón visit, and acepte. hopefully Yo the diría state of todas Limon estas will se van accept. jugando y hay que And buscarles un well, all momento of this is idóneo something para hacer. De ahí, that can be used, and una we need to opción, si find the ya right timing to solicitamos do las them. medidas An option cautelares, como estas no se after pronuncian requesting sobre el fondo, en el precautionary caso de Juan y measures, María, sería in the case of Juan and realizar Maria, una petición inicial. it's Como ya important vimos, to las make an peticiones initial iniciales request. resultan en sentencias Initial que tienen requests reparaciones result in específicas a las personas y rulings that garantías de no repetición include que se reparations and non-repetition observan como guarantees reparaciones estructurales that para que no se vuelva a dar la situación guarantee de structural vulneración de reparations derechos so humanos. that Ahí, violation of human rights doesn't y happen un again. poco lo que traté de adaptar es este día hablar de algunos casos. Ya hablé de algunas medidas que Now, son I've spoken importantes para la about some migración y measures that are que, important o for resoluciones de medidas migration cautelares, and some pero quería contarles resolutions of de el precautionary caso Vélez measures, versus but I Panamá. Y wanted cuando to pensamos tell en you about the presentar case of peticiones Vélez iniciales, Lure yo versus diría Panama. siempre hacer When we're paralelismo thinking con about otros initial casos sirve requests, it's para important entender to más o menos compare it cómo to son los other cases procesos y cuál because puede then ser we el can impacto de los understand procesos, porque también the las impact peticiones of the iniciales, los processes. casos ante el Because sistema initial interamericano de protection and the derechos humanos son cases largos. between the Y eso inter-American human implica rights que system muchas is very personas tengan que long. hacer esta So valoración, this means supervivientes that de estas many violaciones people de derechos need to humanos, hacer esta valoración de si determine dentro de su whether búsqueda de justicia, de part reparación, of de their verdad, journey towards dentro de justice, sus distintas búsquedas, lo reparation, que quieren es iniciar un proceso what como este they que puede truly tardar want is años. to start a En process el such caso as del this señor one that Vélez can Lor take versus years. In Panamá, the él case es of una Mr. persona Vélez Lor ecuatoriana que versus estaba Panama, he's cruzando el from tapón del Ecuador, Darién para and he dirigirse was hacia Estados crossing the Unidos y Darien fue Gap to go to the detenido United entre States, 2002 y and he was 2020, detained 2003 between 2002 por and varios múltiples
2003 ingresos irregulares. Él fue detenido due en to un irregular centro de entries. He was privación de detained libertad llamado
in Peñita. a No era detention un center centro that de was called detención La solo para Peñita. So migrantes, this no era wasn't a era un detention centro de center only for privación migrants, de libertad but it como was para a detention distintas center personas que han for cometido different distintos peoples that delitos. have Y su committed different crimes. detención se dio en un marco de And condiciones he was detained inhumanas de detención, y ahí in en las inglesas la inhumane dicen detention infrahumanas, conditions, y de tortura, and y there was tratos torture crueles, inhumanes and y cruel and degradantes. inhumane and Los degrading hechos treatment de la towards him. detención de esta The persona: facts of him ingresa being a Panamá detained de forma is that como he ingresos enters irregulares, Panama y ahí es in an detenido irregular way. He is detained por in Panama y es como privado de libertad and entre he el is 2002 y el deprived of his 2003. liberty between En el 2002 and 2000, a 2003. finales, digamos, de 2003, don Jesús es At the end of deportado de vuelta a 2003, he Ecuador. is deported Y back desde to Ecuador, Ecuador. él solito, y nosotros And in acompañamos Ecuador, este by caso himself, mucho después, and él we solo accompanied his case only busca afterwards, justicia but y by decide himself, enviar una he seeks solicitud justice and he a la decides to Comisión send a request Interamericana de to Derechos the Humanos. Él mismo Inter-American escribe la Commission of Human Rights. solicitud en el He writes the 2004 request by y himself in envía. 2004 Cuando and la he sends solicitud it. ya estaba en el sistema When the interamericano de request was derechos already humanos, es in que the SIGIN American system of como que human rights, conoce a don Jesús y comienza a he acompañarlo meets en Mr. su Jesus lucha. and starts to Y support him recién in his en el struggle. 2009 And only in termina el proceso con 2019, el the informe process del Fondo ends Enlace IDH, with que es the elevado a la report corte. of the commission, Entonces, and then ahí it's más o menos taken podemos to ver cuántos the años lleva court. pasando. Ya este So caso you pues can fue see bastante rápido. En how long 2009 it es takes, and elevado a la actually corte, this y was es a en dos mil very diez quick donde case. don Jesús So in tiene una 2010, it's audiencia y taken obtiene una before the courts, sentencia. and in only in Es decir, 2010, he gets a ahora han hearing and pasado he casi gets a más de sentence. So 14 it's been años more than desde 14 la emisión de years su sentencia, since pero el proceso fue bastante his largo si pensamos que en el hearing was issued, but it 2002 was quite a ocurrieron los long hechos y en el process. If we 2010 think that this hubo la happened in sentencia. 2002 and only in 2010 Em, was he able to get En este caso, a ruling. y la sentencia emite una serie de reparaciones hacia And don the Jesús, ruling entre issues las que a se set of encuentra, uno, reparations to primero, Mr. reparaciones por Jesus, las afectaciones such que as sufrió en las condiciones de reparations detención. Dos, to declara the la impact vulneración of de him being derechos, y es la detained in primera those sentencia conditions. en todo Number el two, sistema it declares a interamericano de violation derechos of human humanos, rights, and it's the que first habla ruling de in the cómo whole debe system darse of la detención inter-American human migratoria, y rights dice: la detención migratoria debe about ser migration excepcional. detention and how it should Eso happen. es lo And it primero. says that it should be Debe an comprobar exception. That's the first ciertos thing. requisitos de It needs necesidad, de to proporcionalidad, para que prove pueda certain demostrar esta requirements that excepcionalidad. need Y las proportionality in condiciones de order to detención determine that it migratorias is an no pueden exception, ser and equiparables migration a las detention conditions detenciones que cannot ocurren en el be marco del cometimiento de un similar to delito. the Tú no puedes detentions that retenerlos happen así, due to no puedes committing a crime. detenerles So por you un cannot ingreso detain them. irregular, You no cannot puedes detain them retenerles como de manera because of that. automática, You como cannot sucede en detain them Panamá, como because of an detención irregular entry, automática. and you cannot detain Entonces, them eso es un poco automatically lo as que it happens comienza a in Panama. observar So that's what el caso y lo que determina. the Y case en uno de has los puntos determined. resolutivos de la And Comisión in one of the de la resolutions sentencia de la of Corte, this ruling from the es court que dice que el Estado está is that obligado a it says mejorar that the las state condiciones is del obliged to centro de improve the detención conditions migratorio. of the En este caso, detention lo que center. pedían es que se So mejoren what las they were condiciones de requesting is La that the Peñita, que es conditions were el lugar improved donde of estuvo La en el Darién, Peñita, se encuentra which ubicado en is el the Darién, donde place estuvo where detenido don he was Jesús detained in Vélez Dor. the Y Darien. en este caso, en el 2020, es decir, So durante in toda la supervisión de 2020, cumplimiento de sentencia, si en el throughout 2010 the se process emitió la for sentencia, supervising todavía that hasta la the actualidad se sigue ruling was supervisando complied. So el even when it cumplimiento de was issued todos in los puntos 2010, resolutivos. it En is el still something that is 2020, being don supervised, Jesús that y all of nosotras, como the representantes points del are being caso, complied. So lo in que hacemos 2020, es Mr. Jesus and solicitar us, as medidas representatives of the case, provisionales. Don we Jesús, asked for él ya estaba provisional libre. measures. So En el Mr. 2004 ya Jesus fue was free deportado already. y In ahora vive en otro 2004, he was país. deported, and now he Él ya lives se in a encontraba different en country, libertad, pero but tenía he was todavía la free, supervisión de but cumplimiento de he sentencia de su caso. was Entonces still decidimos solicitar supervising medidas his case. provisionales So we decided to bajo uno de los request puntos resolutivos en provisional el measures cumplimiento under de one of sentencia, the en donde se resolution decía items, que which hay que was mejorar las condiciones del complying of the centro de ruling, detención where it said that migratoria the de La conditions Peñita. of the detention Lo que center of La nosotros Peñita needed hacemos to es improve. que en el 2020, So in cuando hay este 2020, punto
más importante de COVID o when de como COVID happens medidas que se comienzan a implementar en el contexto de la and when pandemia de there are COVID-19, measures implemented Panamá lo que hace es for un the cierre de pandemic, fronteras y Panama las decides to personas que close the estaban en La borders. Peñita, So así the como en people otras that were estaciones de in La recepción Peñita, migratoria, que as son well estos as in centros de other detención migratorio en Panamá, detention centers in son Panama, mantenidos por un tiempo are indeterminado en condiciones detained inhumanas. for Esa es una foto, an pero indeterminate amount of en el time contexto de las in medidas, en un terrible lugar que estaba conditions. So this is habilitado just para a picture. 200 personas, For quedan example, in a detenidas place where de 200 forma, people could be detained, como yo diría, indeterminada, por un plazo indeterminado, 2,000 personas. Entonces era un 2,000 centro people were para 200 detained. personas, por lo So que this vemos en was la a center foto, for donde only quedan 200 people that looks detenidas de just like forma the one in the indeterminada picture, por el contexto de cierre where fronterizo, people dos are mil personas. detained, Y ahí es lo que nosotras and con Don 2,000 Jesús people were detained decidimos instead. solicitar las So medidas that's why provisionales en seguimiento a we ese punto decided resolutivo de to mejorar las request condiciones del centro de provisional detención donde measures estuvo. on that specific point Em, of the ¿Qué es lo que ruling. hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? So what is La it Corte that the Interamericana court adopta todas does? las The medidas para court proteger adopts all of the efectivamente la measures salud, to integridad protect personal y la vida de las the personas en La life Peñita y and Lajas integrity of the Lajas people in La Blancas, Peñita pero también and in dicta Lajas medidas para Blancas, asegurar de forma but inmediata it y also efectiva el issues measures acceso in a order los to servicios de salud, guarantee incluyendo access la to detención temprana y tratamiento del COVID. health Lo que services, sabíamos es que including early en detection and este treatment of centro de COVID. capacidad de We 200 knew personas, donde that habían 100 in personas, no this había acceso a la center salud y no había for ningún tipo de 200 medida de people, where now prevención del 2,000 COVID, como people el were lavado there, de manos, there were no como measures for the el prevention of uso de COVID, such as mascarillas y la washing provisión de people's mascarillas, como la hands atención or médica en caso de providing las personas que masks, se providing enferman. health Y por eso care lo que for se those that were solicita sick. esto. ¿Cómo resulta? ¿Y en And qué this is resulta estas why we medidas? requested Durante this. 2 Now, what años, was the lo que result of these nosotras measures? hacemos For es 2 litigar estas years, medidas what we did provisionales, was to enviar litigate información these actualizada de measures, qué está to send pasando. updated Y la information primera vez about what is que, happening. como logro, se And the logra first time cerrar that it's possible to este centro close de detención this detention migratoria de La center Peñita y se of La construye un Peñita, nuevo lugar and then a llamado new San place is Vicente. Y las built that is called San condiciones Vicente. que se And the verifican son conditions totalmente that distintas, we porque verified in tienen por that lo center menos are acceso a completely agua different. potable, They have baños access y to drinking condiciones water, there are estructurales toilets, and mucho well, mejores the frente a structural las conditions condiciones are iniciales. much better También la Corte before emite una initial serie de conditions. medidas The court also específicas y es issues a la set of primera specific decisión de un measures, and tribunal that's the first internacional decision en of an el contexto international de court COVID y in the además en el context of contexto de COVID, detención en plus COVID, o in sea, the en los dos, context of COVID sobre detention, on movilidad both humana y sobre on protección. human Y mobility lo que and on hacemos, y cuando se protection. retiran las medidas en 2022, es que And la what we Corte do con nosotras in va a visitar el 2022 Darién is that y the court, observa together with cómo, us, además de visits La the Darien Peñita, Gam las and medidas observes se how, extienden besides the a otros Peñita, centros de these detención measures have migratoria been también en el implemented Darién in o otros other puntos donde los detention centers in migrantes the y Darien personas or in other refugiadas areas están where detenidos, migrants and que refugees era were Bajo detained. Chiquito, And that Lajas was Blancas Bajo y Chiquito, San Lajas Vicente, que es Blancas, and San como el lugar Vicente, al que se which is the reestructuró La place Peñita. La where Peñita se cerró the La y Peñita eso was también consideramos un rebuilt. logro La porque en Peñita was realidad era un closed, and that lugar was que no also a tenía win las because facilidades, it era was a un place alcance, that como bien really dijo una shouldn't cosa así. have been Se a construyeron detention center. So otras due to this, it was facilidades de possible to detención, build other aunque detention nosotras facilities, creemos que el even though principal we problema es believe las that the condiciones de main detención issue migratoria is ahí, the las condiciones migration detention conditions, estructurales o but de the structural infraestructura conditions or sí se infrastructure conditions mejoraron y eso ha were sido algo que está improved. reconocido And that's tanto de los something that has been peticionarios como del recognized Estado y la both misma from Corte those Interamericana lo petitioning ha from the reconocido. state, and the Inter-American Court has Esto nos ayuda recognized a ver this cómo too. un caso que So inicia we en el can see how 2002 is it puede that a tener case that todavía began in efectos hasta el 2002 can have an 2024 y impact to cómo los puntos 2024, resolutivos and how importan is it por that el impacto que puede resolution tener, es decir, la points detención matter migratoria, la because separación familiar, migration, la deportación de detention, personas sin analizar family exhaustivamente el separation, temor fundado de persecución o deportation, la posibilidad de un separation, impacto a su founded vida fear of o integridad persecution, personal bajo el possibility of principio impact de to no their repetición lives, son or casos reiterativos que suceden en toda integrity la región, under the entonces la repetición puede non-refoulement generar cambios principle are, estructurales posteriormente, como well, vemos. something Em, that can be Hay changed muchos casos de due to these movilidad humana processes. There are many relacionada cases for human con mobility that desplazamiento, are related migración to y refugio. displacement Lo or que to yo quisiera migration recomendarles and es que refuge. My observen los recommendation cuadernillos is that de we jurisprudenciales de la Corte. observe Creo que es una the buena base para guidebooks of analizar algunos de los casos. or Si the uno va al handbooks of Centro de Formación jurisprudence de of la the court. Corte y If you DH, de go to recursos, ahí the están los cuadernillos donde training se habla center
no solo de of los casos, sino the se courts, desarrolla estos you can estándares see de these profundidad booklets y se
where vean cuáles son los there estándares. are the Entonces eso nos va a standards, servir como de base and para I think that analizar. that can be very useful to Otros casos que analyze hay the sobre cases. apatridia y nacionalidad Now, están other los casos cases de on República statelessness and Dominicana, pero nationality, también de we've got the Jabal versus cases of the versus Dominican Argentina. Republic. Sobre The Dominican asilo, Republic, we refugio y have debido Jabal proceso, versus además de Mel Snow, Argentina. también está On Pacheco due Tecneo versus Bolivia. process, we also Sobre have el Pacheco principio de no versus devolución, Bolivia. un caso muy On the interesante es el de non-refoulement One Ho Wing principle, de Perú, we've got One una Ho Wing persona que iba a v. ser Peru. deportada, So this was a bueno, person that deportada, was going to be deported, was de actually salud de deported. personas en situación de And also, movilidad when it humana comes to está health of Nadege people Dorsesma, who are migrants, we también have situación Nadege de Dorsesma, vulnerabilidad asociada a la and migración y also refugio, vulnerability está linked Rocha to Azaña y otras migration versus and refuge. We've Nicaragua, got sobre el derecho Roche a la asistencia Azaña and others versus consular Nicaragua. está TV On the versus right of Ecuador, consular sobre protección assistance, de la we've got TV familia versus está Ecuador. el On de the family personas protection, dominicanas y we've got haitianas those expulsadas of versus Dominicans and República Haitians Dominicana, donde también expelled se by the Dominican desarrolla el tema de Republic, nacionalidad, por where we ejemplo. also have Sobre nationality. desplazamiento forzado And on interno hay forced muchísimos casos de internal forced comunidades desplazadas displacement, there are forzadamente en many Colombia, cases también en of Guatemala, en internally Surinam. displaced communities Sobre in garantías de no retorno, por ejemplo, Colombia, están in las Suriname, medidas provisionales, and garantías de retorno, on y hasta es, por the ejemplo, un caso que habla return de y guarantees. And this is a analiza que case un that pueblo speaks indígena que fue about an desplazado no tiene indigenous garantías para people ser that was retornado a displaced and su didn't have any territorio guarantees to be original, returned to que its es este pueblo indígena territory of origin. Canucuamo So respecto it's de an Colombia. indigenous Entonces, aquí está un poco de los people análisis that's sobre called las, el mapeado de Cancuamo casos que in tengo. Yo Colombia. creo que no los So those are podemos some of the analizar uno cases a that uno, I've mapped. pero Of sí course, es we cannot importante como irlos analyze buscando them y one by one, analizando but cuál it's es el important that we desarrollo, start to cómo se está analyze haciendo, qué how casos is it hay, that si they esto are ya lo verificó la Corte developed, en what are otras the sentencias y cases, if the court jurisprudencia. has Para el caso verified de this in Juan y other María que hemos rulings and analizado, muchos de jurisprudence. estos And for the casos case como of Juan and Pacheco Maria, Tecneo, many of those como cases, such as Won Ho Pacheco, Wing versus such Perú, as Vélez Lor One Ho versus Win versus Panamá, Peru, TV versus Ecuador, Vélez Lors el versus de Panama, garantías de TV personas versus dominicanas y Ecuador, haitianas, Dominicans and Jabal y otros Haitians, versus Argentina, ya marcan and la pauta Jabal de cuáles versus son los Argentina. estándares y cómo se están They are setting the incluyendo pace para on la what are the petición standards inicial. Em, for the initial También es muy request. importante, además de sentencias para la Besides generación o rulings solicitud de for peticiones iniciales initial o de medidas requests cautelares, hay or que for tener en cuenta las cautionary opiniones measures, consultivas it's y es also algo que important ya to comenzamos a consider hablar en la the decisión anterior para ya ir cerrando. consulting Las decisions. opiniones consultivas So these es opinions una solicitud que hacen los Estados miembros are de la OEA a la requests Corte done from the Interamericana de Derechos OAS Humanos que da una and interpretación the de la Convención Inter-American Americana Court of Rights o that de otros interprets tratados the concernientes a la Inter-American protección de los derechos Convention and humanos other en los treaties that are estados. related to the Y protection aquí of hay human rights. varias opiniones And consultivas, pero yo there diría are las más several of these importantes son las opinions, but OC I would say that the 2114 y most important 1803. are Ambas OC desarrollan pues los derechos 2114. de las Both of personas them migrantes speak y about refugiadas. the En rights el uno, el of caso de los migrants niños y and adolescentes refugees, migrantes o con one in the necesidades de case of protección migrant internacional, children. y son importantes porque esos también And nos they are marcan la base important because jurídica o they los are the estándares legal para basis or the nosotros standards solicitar tanto for las medidas us cautelares to porque hablan de request separación de precautionary measures separación because they familiar, speak about de family interés superior del separation, niño, they o speak about the también para best solicitar las interest of the child, peticiones and iniciales also to y a request nivel initial local, bajo el requests. control de And at a convencionalidad, local también level, marcan la under the pauta para el conventionality cumplimiento eh, local, control, they're judicial, also digamos, de used for todo este marco del sistema the legal interamericano de derechos compliance humanos. of Entonces tienen un the rol importantísimo framework y of the hay Inter-American System of formas, y Human el año Rights. pasado y este año vimos como varias Last organizaciones year, emiten we amicus saw how curiae several sobre un aspecto para estas organizations have opiniones issued consultivas. El año amicus pasado hubieron varios y este for año se these advisory presentaron de forma opinions. presencial amicus curiae sobre cambio climático, This sobre cambio year, there was climático, an amicus perdón, curiae sobre on climate el change, impacto que existe en on los derechos the humanos impact of human rights por el cambio climático, due to y climate ahí muchas change, and organizaciones many están siendo organizations desplazadas are o being that are comunidades o being pueblos displaced, or well, many communities enviaron su or amicus curiae peoples sobre el that are being impacto en sus displaced, derechos they o sobre issued cómo their debería amicus abordarse on the impact of the el rights or on desplazamiento how forzado que se está forced realizando displacement en needs to distintas be comunidades approached, del which is continente happening por in el cambio different communities climático. of the continent due to climate Si quieren más change. información,
Creo If que you want more brevemente tenemos information on guías para this, I defensores y think defensoras that de you derechos humanos en can SIGIL. look at Tenemos this una guía de guidelines práctica de for the medidas defenders of cautelares human y rights medidas in HEAL. provisionales We justas have a sobre practical movilidad guide humana on y también precautionary una measures and provisional sistematización de measures estas medidas and en on nuestra página web. specifically on Una human guía mobility. práctica de las audiencias, cómo We also have a solicitarlas, qué se practical debe hacer guide on en las hearings, how to audiencias request ante them, la what to CIDH do y otras in sobre them. visitas in loco. And there is another one Y about con in-site esto dejo de visits. compartir y And I'll termino mi stop exposición. sharing my screen and I'll end my presentation with that. Muchísimas